So, up now we have seen the topics, ma. The topics we have covered up to now are about the first, what is C language. Okay, so C language was C language was developed by Dennis Ritchie in the year 1972 at the AT&T Bell Laboratories. Okay, now. So next we have seen about what is compiler, what is interpreter, and how we are going to compile the program, what is compilation and what is interpretation. So compilation means line by line execution of the program. అంటే ప్రతి లైన్ ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. So that sort of executing of a program is called as a compilation. Okay. So line by line execution of a program is called as a compilation, and interpretation and at the time executing of the program. Sari program ni ganaka execute cheste, then it is called as a interpretation. So and next we have seen about the structure of C language. అంటే స్ట్రక్చర్ లో ఏమేం పార్ట్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి మనకి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, లింక్ సెక్షన్, డెఫినేషన్ సెక్షన్, తర్వాత గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్, తర్వాత వాయిడ్ మెయిన్, తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్, అండ్ we are going to write the variables, functions, and executing of the functions we are going to write in this structure of the C program. Okay, so now where the program execution will be started. Actually మన program execution అనేది void main దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 6:30 రేపు 6 కి ఇచ్చారు. Okay, so next one is where we are going to how to write these programs. So we have to write the programs in a software in a Turbo C. సో ఇన్ టర్బో సి మనం ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రాయాలన్నమాట. ఓకేనా. సో టర్బో సి ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్డ్ ద సిస్టమ్. సో మన సిస్టమ్ లో టర్బో సి అనే సాఫ్ట్వేర్ ని జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ nothing is required in it. So turbo C is a software you have to install. ఇందులో మనకి different types of softwares ఉంటాయి అన్నమాట. But the basic type of the software is అంటే ట్రెడిషనల్ వర్షన్ ఏంటి అంటే టర్బో సి. సో అలా టర్బో సి కాకుండా ఇంకా మనకి ఉన్నాయి ఏంటంటే లైక్ డెవలపర్ సి ఆల్సో ఈస్ దేర్. సో డెవలపర్ సి అంటే ఏంటి అంటే వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ మనకి అన్ని అంటే డిఫాల్ట్ గా సమ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్. సో దట్ ఈస్ అ డెవలపర్ సి. సో మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో అయినా సరే వి కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనా. తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ next we are going to have so we have seen about the structure of the program, comments, and how to write the programs. So next topic we are going to write is C tokens. Next topic we are going to discuss is C tokens. C tokens. So what is a token? Token is called as a small
individual portion. In a small individual portion in a given program is called as a token. What is a token? Token is called as a small individual portion in the program. Okay, it's called as a token. అంటే ఏంటి? Suppose if we are going to write here ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాము, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h ఇది రాసాం కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్మాల్ ఇండివిజువల్ పోర్షన్. లేకపోతే వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇంట్ మెయిన్, రైట్? సో ఇంట్ మెయిన్ లో మనం ఏం రాస్తున్నాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ ఏమేం రాసాం మనం ఇక్కడ. వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ సైజ్, వీఆర్ రైటింగ్ ద ప్రింట్ ఎఫ్, స్కాన్ ఎఫ్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ this what I have unmute ma, I have already unmuted you. So next tokens. So tokens are called as the smallest individual parts in a given program is called as a token. Okay na? So in this token we are going to have types in this tokens. Okay na? So అందులో మనకి ఉండే types ఏంటి అంటే, so the types we are going to have is like సో ఇందులో మనం ఏమేం రాస్తాము అంటే, ఫస్ట్ keywords. What we are going to write in this tokens is, first one is keywords. Next, second one is identifiers. Okay. Okay. Do you want me to unmute or what you wanted, ma? I have unmuted you. I'm not getting you. ఏం చేయమంటావు నాకు అర్థం కావట్లేదు. I have unmuted you. The next one is keywords, identifiers, constants. Okay. So next one is black backslash characters. Backslash characters. Okay. And variables. All these are called as a tokens. Okay na? So what is a token? Token is called as a if I unmute you ma, నేను మ్యూట్ లో ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ మా, రైట్? కానీ వేరే ఎవరన్నా ఇంకా అందరూ సైలెంట్ లో ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లిజన్ ద క్లాస్. ఒకవేళ నేను అన్మ్యూట్ చేశాను అనుకోండి, నో వన్ ఇంక్లూడింగ్ యూ, నో వన్ విల్ బి ఏబుల్ టు లిజన్ ద క్లాస్, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. సో లాస్ట్ 10 minutes నేను వదిలేస్తున్నాను కదా, దెన్ ఐ విల్ మ్యూట్ యూ ఆల్. ఓకేనా? See here, we are going to see what are the things which are there in the tokens. So in the tokens, what is a token? Token is called as the smallest individual portion is called as a token. Aithe ee tokens ni manamu keywords are called as a tokens, identifiers are called as a tokens, constants are called as a tokens, backslash characters
are called as a tokens. Variables are called as a tokens. And every smallest individual part in the program is called as a token. So now first we will see what is a keyword. Keyword ante enti ante the things which are useful for the ప్రోగ్రామ్. అంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ లో ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి, ప్రోగ్రామ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, సో ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు బి అండర్స్టూడ్ బై ద సిస్టమ్. ఓకేనా? సో మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. మనము ప్రింట్ఎఫ్, స్కాన్ఎఫ్ ఇలాంటివన్నీ రాస్తున్నాం కదమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ప్రింట్ఎఫ్, వాట్ ఈస్ స్కాన్ఎఫ్, ఇవన్నీ సిస్టమ్ కి తెలియాలి కదా. సో సిస్టమ్ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ give it to the system. అలా మనం ప్రతిదీ సిస్టమ్ కి ఇవ్వాలి అంటే we have to write, we have to tell what is that will be given with the help of these keywords. That is a use of these keywords. So మనకి ఎన్ని keywords ఉన్నాయి అంటే 32 keywords are available. Okay, so how many keywords we are having? So total of 32 keywords are there in the C programming. Okay na? So a 32 keywords enti ante, like we are going to have auto, okay na, auto, double, next int, struct, struct, break, తర్వాత else, తర్వాత long, switch, తర్వాత case, enum, next register, ఇదిగో register, next type def. ఓకే, ఇలాంటివి మనకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టోటల్ 32 keywords will be there. So what are these 32 keywords are going to do? We are going to develop, or we are going to use all these keywords in the program. Okay na? So what is the use of the keyword? Suppose ఇప్పుడు మనం C programs అనేవి రాస్తున్నాం. ఎలాంటి C programs రాస్తున్నాము, ఏం రాస్తున్నాము, so what it is going to be included, all these things we are going to get from this option, keywords. Okay na? So మనం ఎలాంటి keywords అయినా సరే we can use and we can write it. Okay, so ఇంకా మనకి ఏమున్నాయి, char అనేది డేటా టైప్ కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ కీవర్డ్. ఎక్స్ట్రల్ అన్ని ఏంటంటే ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చూస్తాం మనం ఈ 32 keywords. నెక్స్ట్ రిటర్న్, యూనియన్, కాన్స్టెంట్, ఫ్లోట్, షార్ట్, కంటిన్యూ, ఫర్, సైన్డ్, వాయిడ్, డిఫాల్ట్, గో టు, సైజ్ ఆఫ్ మనం ఆల్రెడీ ఒక కీవర్డ్ ని కంప్లీట్ చేసేసాం. ఇందులో మనం ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కీవర్డ్స్ ఆల్రెడీ చూసాం, లైక్ ఇంట్, డబుల్, చార్, ఫ్లోట్, షార్ట్, సైజ్ ఆఫ్, ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ కదా. సో తర్వాత వోలటైల్, డూ, స్టాటిక్, వైల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ కీవర్డ్స్. సో టోటల్ ఆఫ్ ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి? 32 keywords ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 32 keywords only we are going to write actually the program. Okay na? Next one is identifier. Identifier is nothing but the name which is given to, the name which is given to variable or for constant. Okay, or for program name is identifier. So what is an identifier? Identifier is nothing but the name which is given
in the name which is given to the variable, or the name which is given to the constant, or the name which is given to the program name, all these are called as a identifier. Suppose for example ikkada manamu previous programs unnai kada, so in the previous program suppose ikkada manam r area అని తీసుకున్నాం కదా, దిస్ r and area is called as a identifier. ఇక్కడ r కానీ ఏరియా కానీ ఏమంటారు, ఐడెంటిఫైయర్ అంటారు అన్నమాట. సో అలా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో మనం వేరియబుల్ నేమ్ కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కానీ కాన్స్టెంట్ నేమ్స్ కానీ ఎనీథింగ్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, సో that is about the keywords and the identifier. So next thing is about the constants. So what is a constant? Constants are the things which cannot be changed or should not be changed is called as a constant. So constant and the value which cannot be changed or the value which should not be changed. ఏదైతే వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకూడదో or else the value which should not be changed is called as a constant. సో ఇందులో మనకి ఎన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి అంటే we are going to have, సో మనకి ఇక్కడ మొత్తము here ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి అంటే the first is కాన్స్టెంట్స్. ఓకేనా, తర్వాత న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్స్, నాన్ న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, తర్వాత ఇంటీజర్, next one is real. Okay, next one is single or character constants అనొచ్చు, సింగిల్ కాన్స్టెంట్ అనొచ్చు లేకపోతే క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకేనా, సో ఇందులోనే మనకి ఇంకొక కాన్స్టెంట్ కూడా ఉంటుందమ్మా. సో వన్ మోర్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ, సో వన్ మోర్ కాన్స్టెంట్ we are going to have here. కాన్స్టెంట్ is, ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, సో కాన్స్టెంట్స్ అన్ని మొత్తం మనకి ఎన్ని టైప్స్, సో కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ టోటల్ two types, numeric constants, non-numeric constants. Numeric constants అంటే ఏంటి, integer real constants comes under numeric constants. Non-numeric constants అంటే ఏంటి, characters, strings will comes under non-numeric constants. Suppose first we are going to take the integer constants. So integer constants అంటే ఏంటి అంటే, so integer constants will not have the decimal values అనేవి ఉండవన్నమాట ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ కి. ఓకేనా, సో అండ్ ద వాల్యూస్ విల్ బి బిట్వీన్ 0 to 9. ఓకే, సో మనకి ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి ఎన్ని రాసుకోవచ్చు, 0 through 9. ఓకే, అండ్ ఈ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి మనకి పాజిటివ్ ఉంటాయి, నెగటివ్ ఉంటాయి. We'll have the positive integer constant and negative integer constant. Okay, so next one is just constant and enti, the value which cannot be changed is called as a constant. The value which cannot be changed, value cannot be changed is కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ రియల్ కాన్స్టెంట్స్ చూస్తున్నాం. రియల్ కాన్స్టెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, మనకి 0 through 9 ఉంటాయి అండ్ ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రియల్ కాన్స్టెంట్స్. రియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. సో లైక్ విల్ హ్యావ్ 0.27. ఓకేనా, లేకపోతే we can write like this also, for example -328. okay, but మనం ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్ రాసేటప్పుడు it should be from 0 to 9, 0 నుంచి 9 వరకు రాయాలన్నమాట. ఓకే, type of constants are called as integer constants. Next, real constants. Real constants అంటే ఏంటి, which is going to have from 0 through 9. ఇందులో కూడా 0 through 9 ఉంటుంది.
కాకపోతే which is going to be in decimals. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏముంటాయి డెసిమల్స్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద పాయింట్స్. ఇక్కడ మనకి పాయింట్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట. అంటే 0 సంథింగ్. ఓకే, సో ఏదో ఒక నంబర్ లాగా ఉంటుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డెసిమల్ రియల్ కాన్స్టెంట్స్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రియల్ కాన్స్టెంట్స్ ని ఎలా రాస్తాము అంటే లైక్ 0. ఈ రియల్ కాన్స్టెంట్స్ లో కూడా మనకి పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటుంది. విల్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి +0.23, ఓకేనా, లేకపోతే -0.89, ఇలా పాజిటివ్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఈ స్క్వేర్. అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్స్ లో కూడా ఉంటాయి అన్నమాట మనకి రియల్ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్. క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ alphabet is a character constant. Okay, string constant ante enti group of alphabet is called as a character string constant. Suppose for example ఇందులో మనకి స్ట్రింగ్స్ లో రిమెంబర్ దట్ నాన్ న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్స్ లో మనకి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండవు. స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ A, B, F, R, ఇవన్నీ మనకి స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ది ఎగ్జాంపుల్ హియర్, దెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ అంటే ఏరియా, లెంత్, ఓకే, బ్రెడ్త్. These are all called as a character string constants. Here ma, understood what is character constant and string constants? Next one is backslash characters. ఇందులో మనం backslash characters లో యూజ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఏంటి, /n అంటే ఏంటి, ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్, ఎండ్ ఆఫ్ లైన్. ఇలా మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్స్లాష్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దట్ వి విల్ సీ. సో అప్ టు నౌ సీ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద tokens is called as the smallest individual part in the program is called as a tokens. So these tokens are divided into how many types? Main the 4 types anamata. That is keywords, identifiers, constants and variables. Indulo one of the parts enti manaki backslash characters anamata. Now first we will see about this keywords. Any keywords untai manaki 32 keywords untai. So have read what are the keywords, and some keywords I have wrote here. Identifiers ante the name which is given to the constants ki gaani, variables ki gaani, lekapothe program name ki kanaka iste, then it is called as a identifiers. Okay na. Tarvata next, what is a constant? Constant is called as a value which cannot be changed, is called as a constant. Indulo manaki 2 types of constants untai, numeric, non numeric. So indulo integer, real. Non numeric lo character, string. So these are the examples. So up to here is it clear ma? So for this we will see programs. వీటన్నిటికి ఒకసారి program రాసుకుంటే so it will be clearly understood. Got it ma? Now I have unmuted. If you have any doubts, you can ask me ma. నేను అన్మ్యూట్ చేశానమ్మా. ఇప్పుడు మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి, ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్. సో రోజు క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయాక లాస్ట్ 5 minutes ఐ విల్ అన్మ్యూట్ మా. సో మీరు అప్పుడు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడగొచ్చు. ఓకే. సో టుమారో ఐ విల్ గివ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటన్నిటికీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రాసుకుందాం రేపు. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్?
So thank you all, ma. Tomorrow we'll continue.